The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hi, welcome to the Political Dice. Embizi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya Palamenti oba council. Ya State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri ku ki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali ku ki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali ku ki? Oyo tumuleketa gamba apanyiga mawe. Ebyo ndabena birindira n'okudda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamu ne Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
sign of desperation. Buildings were put to test. The office of the Honourable Member Nifa. This was the scene last week when the two animals painted in bright yellow were sneaked into Parliament's parking lot. The youth who brought them in were protesting against corruption in Parliament. They were arrested and charged with criminal trespass and conspiracy to commit an offence before being taken to Luzira prison. But yesterday, MP Hanifa Kawoya told NTV that the piglets were being kept in her office. They reallocated these pigs to my office, the office of the Honourable Member Nifa Kawoya, well knowing that that office is occupied by me and I'm a Muslim. Earlier on, police told NTV that the animals were taken to the government laboratory for testing to determine whether they were real animals. Today, the Kampala Metropolitan Police Commander Andrew Felix Kawesi told NTV that the pigs will be sold off and the proceeds will be used as exhibits in court. And the proceeds of the sale will be tendered in court as exhibits. I think they are still strong to live up to Monday when they will be sold. The ones who will buy it will see how to take care of them. On the issue of MP Hanifa Kawoya's complaint, Kawesi said the piglets were being looked after in a space near and not in her office. That court allows. And this is because we do not have any farm that we would keep them and then tender them in court when they are necessary. For now, the pigs have been moved to one of the police barracks in Kampala. Maurice Chol, NTV. 22 youthful anti-corruption crusaders beat the tight security at the premises and entered with 2 piglets. The piglets painted yellow and tagged Yes MPs, corruption constituency. The youth unleashed the animals in the main parliament car parking lot. Butambala MP Mwanga Chivumbi, alongside with fellow opposition MPs, backed the action of the youth, saying they were frustrated with what they said was bad governance. I mean, these are brave Ugandans. That's the way to go. If the budget is bad, on behalf of all and the people are feeling terrible and bad, they must express it. That is non-violence. But what was quite interesting was that the pigs were in yellow. I think this was the writing on the wall, so that people who are in yellow can understand why the symbolism of a pig was brought. And you remember in the Bible, the devils, they were chased and they ran and entered into the pigs. Therefore, as a member of parliament, I am quite scared. This parliament combines all people of different religious affiliations, including Muslims. If you have any discontent, the way to go is not to bring pigs here. You can find another form of demonstration. Security officers at Parliament are now in panic following this incident. This raises concerns on the safety of lawmakers, staff and visitors at a time when the country is on high alert following double terror attacks in the neighboring Kenya and threats from the Somali-based Al-Shabaab radical militants. On a very serious note, if pigs can successfully penetrate and beat the security circles of Parliament and are landed in the parliamentary precincts, then our own security in this institution is wanted. It's not clear how the youth entered Parliament with pigs in a place where visitors are thoroughly checked at 3 main entrances. The parliamentary police was recently upgraded to a full police station with additional police officers. In May 2013, civil society protesters in Kenya camped outside Parliament with about a dozen of piglets and also sprayed blood on the tarmac to show their anger at the newly elected MPs who are demanding higher salaries. Now, the people who brought a pig here, of course, are not satisfied with the sole candidate. They wanted to portray MPs as greedy politicians, sucking the taxpayers dry. Jingo Francis, NTV, Palamenti. Ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi gwali gwa Ssebaaseka gwali mwaka 2014 egyo myaka 10 emabega okuva abaami bano ababiri baakola tewaliisa activity eyo okutwala embizi ku Parliament nga bazisiize kala ya kyenvu kikye baali bategeeza
baali bakuba ki kyennyini, what was the vision behind, ate ekyebuuzibwa ekyekiddako emyaka 10 giyiseewo baliwa bakola ki, bakyali ku nsonga zino oba ensangi zino baasala eddiiro. Olunaku olwaleero neegattiddwako abaami babiri, omu nga bagambye national coordinator ow'ekisinde kye Alternative Uganda Social Movement omwami Norman Tumuhimbise ne munne bavudde wala omwami Robert Mayanja political activist musajja mulwanyizi wa ddembe. Tugenda kuba twogera ku nsonga ezo nnyingi n'ekiki kye baalaba ku parliament ffe kye tutalaba kubanga katutandise okubiraba 10 years down the road. Corruption in parliament is becoming big. What did they see then that Ugandans did not see? Ekyo tugenda okuba nga tubeesingako tugende ku nsonga ezigenda mu maaso ku ggwanga. How best can we approach that? Musikirize ennyaniza abagenyi baffe ab'olunaku olwaleero. Atandika nawe Norman Tumuhimbise se wetukwaniriza. Neyanziza Edgar n'aba tulaba tubaayo naffe twaliko nno temutulaba kubanga embugubugu ng'embugubugu zigudde twaliko. And of course, I think this is one of, by the way, ndowooza mu myaka nga 7 or 8 bukyanga tulabika ababiri ku set. Tomanya tuyinza okubanga ng'ejjetandisa oli kuŋŋaanya okomya abo balwanyi kubanga mutandisa bizanyiramu. So thank you for your time. Before I even call him to just say hi, what does activism really mean to you? Naddala activity gye tulabye yali etegeeza ki gy'oli? Ebiseera ebyo bwali bunyazi. Kati ng'obunyazi nga babutaddemu n'okubalaata nga balina engeri gye beeyagalira mu ludde gwaffe naye ate kati kisuse nawo. Kati ebiseera ebyo ffe abaaliwo emyaka egyo, I am sure you were still in high school or there about 10 years ago. Naye ne tulabirabira wala ne Mayanja n'abalala ne tugamba naye bano abantu bakolemu omulimu, and that's indeed what happened. Of course, people will get the details as we move along mu show nga tugenda mu very interesting story. Mr. Mayanja Robert, nawe ssebo. And I want to thank the TikTok platform. I had forgotten that once upon a time we were there. Yeah. I am so humbled to be on this show today. What does that activity mean to you? You did it with this gentleman. You had the limelight. I know you had support in the back, but what does that mean to you, sir? Well, two things to me. One, I imagine people going around with the sloganeering of patriotism. I think we are the only patriots that Uganda could ever have. We saw a problem 10 years ago, young as we were. We felt touched. We felt challenged. We felt like something had to be done. Ours was symbolism. Wanted to trigger something, and I am happy that the seed that we planted has grown up to what we are seeing today. Were you referring to these people as pigs? Amazima gali nti era ndowooza Comrade Norman nga tetunajja mu activity eyo Norman ndowooza yali akyali ku university asoma. Twali twefumintiriza ku bintu bingi, twakola research, twatunuulira wano nawali, twatwala ebbanga naye ekisinga obukulu twayagala okuyiiya ngeri ki gye twogera n'abantu bano mu ngeri gye batayogerangako nabo ate bafune message yaffe. Jjukira nti tukuze tuli mu narrative y'abannansiko. Oli yagamba mbu bwe yali ku fairway ne bamufukamiza mutaka ne bamuwa emboko 17 n'akwata emmundu n'ayingira ensiko. As simple as that. Omulala bamutuuza mutaka ku road blocker n'akwata emmundu naye n'ayingira ensiko. And such simple violations twafiirwa abantu 5,000. Ezo enkovu tetugenda kuzijjawo. Kakati nga twebuuza kati ffe abali deprived ebiseera ebyo Ubasi yali erina statistics. Naye nga aboogerera gavumenti nabo balina owaabwe gwe bagaba. Ekizibu ky'ebbula ly'emirimu kyali olwo kitandiikiriza okweyoleka. Nga mutuufu emirimu tewali, nga ne gavumenti yennyini terina ansa, naye nga kyesinga okukola kwe kulimba abantu. Waliwo olupapulo olumu lwe twakeberako nga balaga nti
situation y'abavubuka obutaba na mirimu twenkana ne Bungereza ntuga Katonda omulamu nti twaliwo baku 13% something like baina statistical representation nganfu. Yes. Tugenda okukebera ddala munda mu ubosi nga percentage eri mu 75 point. That was alarming. Of course balimba naye fetweralikira kuba ebiseera ebyo era n'amawulire g'obutujju gaali gatambula nnyo ate baani abakola obutujju bavubuka. Kati nga tutunuulira Uganda president ali bibye parliament eri byayo population temanyi kiddako tugamba this is a ripe a fertile ground for seeds of terrorism to be planted here. Lwaki nti omuntu wabanga mu ggwanga gwe tolinaamu kyobanja tolinaamu kyolinda tomanyi kiddako there is nothing to lose. Era si byebyo ebiseera byerugogo babaana abaali mu mulimu ogwo tebaali bwe twali bwe twenkana. So fe twalengera ne tumanya nti singa tewabeerawo effort kugezaako kale yadde tebalina answer but they should be seen trying to solve the problem. And indeed bwe twateeka Embizi ku parliament government netandika okukola responsive proposals newankubadde era ezisinga zaali za kiguumaaza nga wakayimanywa ensuwa y'amazzi agokya but for us we are happy that it started a conversation. Yeah. The resilience, the guts to do what you did. Ngasina kuuza na procedure yenyini. Obuvumo obujjawa okutwala ebisolo ebyo ku You know, I show it here. Why did I have my viewers who... No, it's okay. By the way, what we said, and I think this is one of the greatest days in our history, especially with Mayanja, neighbor foot soldier. Amanyi, tuina abana, batulabirawo, nomba kwekana gamba. Gwekano wali okoze kino mami nga tebewa yokwagala okusoma kutegeera muntu gwalumbagana kyakoze ki kyakoze nti teri kintu kyasinze kwasa busungu nga kusanga Foster General nga tayambadde uniform nga goli askari nega so ngina kasale ne wekangabilizaawo you get so the courage je twali tuyina ebiseera ebyo ne Mayanja ne timu yaffe n'abalala tegwangawo itwasa osoke tubawe room tulabe basobola okuyiya ne do they match our reasoning. Era bwe tabe entanya nibaberezaamu nga bakyali mu ebyo mu bya what's that thing ebyo ebyo twandikwataze ekke that goes with of course it's an analogy twandikwata naffe uniform zaffe tuddaki kubbala because tuba wadde bambi ekiseera kyovula batukiwadde nga mutuyambye ne mutuleeta wano nti emyaka 10 that's 214 ababbi bakuno nga bw'obalaba nga bafaanana akantu ako kuva ku mululu ku bukyafu like each one of them there in that house by the way and regardless of the political parties they belong as that animal. Okay. batono nnyo boyinza okusibako olwoko banogamba munange this is indeed a honorable member of parliament you get kati twanga twabiraba that time resilience omanya Edgar n'abatulaba teri kintu kibi nnyo nga nnaku ekutuma ekuwa courage. By that time with Mayanja we had found out nga waliwo abaana basukka mu mitwalo nga gijo bali China nga bagenda batugumbula including an artist. You remember there's an artist bali bamuyitani very good guy 2014 nga Japan yali akakutugumbula yo nga baabo nenga sebo minister by then yali who was in Ministry of Internal Affairs some gentleman nga tanyega teri yali anyega ku baana abo netubabuuza again tegeza ebyo mu Internal Affairs most like no yali mu Foreign Affairs okay I think he was Internal Affairs yali Constitutional Affairs that time Internal Affairs netugamba bo bana abaana have nenga manchi bali bafunana drug trafficking netukiza yo netugamba the purpose the reason for which bana bali drug trafficking is because there are no jobs. There's no hope here. Yeah, our cause was very justifiable. Nkyekyeretera omwana okumira ebikerende ebyo bya drugs agende China and subsequently bamutugumbule lwakuba wano wakaye like they say with the moment you see a rat running to hide in fire then what is chasing a rat is hotter than what the fire itself. Yes. Wanga olabira ekimese nga kidduka emisinde kyevumbike mu muliro omanya seeke ekigoba ekimese ekyo kyo okusinga omuliro. Did these guys mind? They never minded. And what they did was firstly okwewa nosoka baisaba ka budget kakwewa tablets wa bilioni 6.
twakyali bagamba obumotoka tetulina na mmotoka buli omu newa million 15 at that time 2014. That's a lot of money at the time. Yeah, at that time. Even still today. Actually comparing ne budget gye baali bayisizza. Because today we are talking about corruption at a budget of 75 trillion. Naye luli. You get should have been then lesser. Twakyali bagamba mbu naye nakasente kano tukalya tukukunadde nga lumonde mu ttaka twagala security ya 36 billion. You remember? Because if you look at a certain t-shirt that twambadde zaliko breakdown, a summary of a budget. So literally our activism and demonstration at that time was what we could call high end of abantu ab'obwongo abatagwamu bigwe muze nakoza akabiri n'akanyamanzi sobola okuyola omupoliisi ne mukuba engwala. No, ours was brain and reasoning based. You get? Yes, so it was, that's why era ne bwe twakola ebintu ebyo debates ne zitandika nga talk shows n'ebirala to justify what did you mean. You get? Which in our, of course, as we move along before we close the show, which we are calling upon, don't simply be excited. Do you have a cause for which you are demonstrating? What do you stand for? Very good. But this time around, people don't even know what they sit for. But no man will naturally say, yes, I am at pain. When tunulira olwaleero beeyita ba activist nga beetaagingako akagambo generation. That is not what kino kye tulimu olwaleero ffe si kye twayintendinga. We wanted to project the generation ng'erizoninga nga tokola bintu out of excitement. Oba kiwulidde nga byokola biri justifiable. You understand? Today I am seeing people masquerading as generational leaders. Maybe bakola. You try to ask yourself. But do you want them to follow your script, Mayanja? If it is good, why don't they follow? What has it achieved for you? Edgar, this is it. Edgar, this is it, Edgar. Nti naffe ebintu ebimu bye twakola tulina abantu abamu bye twabirabirako. Yes. Like Gandhi n'abalala. But Gandhi and Mahatma Gandhi oba Martin Luther didn't paint pigs. But of course, as you continue growing, you get ingredients. That is why wabeerangawo sumbusa omuntu nakuleetera musibattaayi. Are you getting that logic? It's the same ingredient, but they are designed it differently. Tekijjaawo kupenga tribute kwoli yatandika ki sumbusa. Naye ate omuntu bw'aleeta sumbusa onaleeta musibattaayi n'ogamba bino bina tebikola. Feka tubeeraawo. So there is need for you to go through deeper and you begin to learn from others. By the way, him and me, we have even offered time to educate and train those comrades. They know. Yes, and yet we know that they don't I also know there is evidence to suggest. We know they don't know. No, the question is, it feels like you generally Nino share badi sawa nganya. Let's get him mass. 10 years. We are summarizing 10 years in 1.5 hours. It's okay. Let's try our language. But my question to you, you're downplaying the activities of these young activists that look up to the Mayanjas. Is it a competition? What you banga competition? What you want know more in a blueprint? No, we are not saying we have a monopoly on the blueprint. Like as Eble told you, naffe to leave a student, like Chiza message yaliera wano mushoya menagamba. The reason why we go to school is to learn from others, people's experiences. Naffe twali challenged by the experience of Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, but the Sabian group, the Otopo group, Comrade Boniface Mwanji, nalabye no Mwanji yakyali ku street akyabatimpula and erebi mukubinde section. I feel like abemizimu gininye nange because Mwanji is still going on. So feche tugamba nti tetulina monopoly ku blueprint ya activism, but twandibadde trajectory gye twasetinga abantu bajjamu ebirungi ebyagirimu ne basigala nga bali relevant. Today abantu bakyayita abantu okwekalakaasa violently. Okiwulira? Activism era owulira abantu bagamba gundi ono yaleeta abaana b'abendi okusibwa. That means that the activists are not doing things right. But you've always known that power costs at least something. Yes, but the blame, the logic of non-violence
the blame can't be on the activists. It has to be on the perpetrator. That is Yes, that is the philosophy. That's the principle. You understand? So when you plan an activity, and at the end of the day you are blamed, it was not necessary. Kati gogamba Edgar, as you see that footage there, ogamba nze ne Mayanja twakubanga tuyina like you watch there, twakubanga tuyina mutima emibi. Do you know up now you guys would be mourning? That would be a very big cemetery. And do you know that there are weapons that could be carried? By the time we carried those weapons that are breathing and make noise, those living weapons, imagine if we are carrying the breathing weapons. What would? So that showed, and it still continues to show, the patriotism in us. You get? Kati ekitunyiriza mu bino nze maybe Mayanja kwanga tayina busungu musanyufu. Mukutta obusungu bwammwe ne musalawo kuboolekeza mu kulonda byonna bye mwasalawo okulonda anti buli osanga gundi tiikinga. You know those things without reasoning. You get? Do you know? I think Mayanja is more versed with the KCCA politics. I heard over 20 councillors are in Canada. Yes, that's true. And you guys will pay them money. Councillor. Have we had any leader in that political, organization condemn or even justifying or telling us what happened exactly? But because we are twakulemberwa obusungu. Nomani lwaki mweteekawo kutukulembera? Mwetadde otyo bwe buzibu obwo. Buli muntu avaayo okulwanirira eddembe aba ayagala kwekwataka constituency. You get? Ground. By that time we were at the peak. I didn't contest, neither did he. No, but again. At that time, nothing. You must, or rather, try to work soka foundation for the people to know. Mbokole ebintu bino. It's not necessarily we nakubanga we agalizo kufuka MB, or president, or councillor. Okay. Did Mahatma become the president of India? He never. I tell you that. Martin Luther King. Do you know the beneficiaries of Luther King's speech in evidence? Obama. How many years later? Yes, but I get. But the thing is, you mungerije mwogera mu banga abakuba opposition in Bukati. That is the National Unity Platform and the People Power Movement. Muli mukujikuba. Nayo kyembadde mbuuza. Muli mubakuba yes. Naye baliwo. Mwabalungi temwajja. Why is it that? No, and he has hinted on it. But I wanted to listen from Mayanja. Particularly, why is it that Mayanja, you've been in the politics of this country for a while, why haven't you come to take power and lead by example rather than having what they call the hooligans, abatamanyi, abaduka mu ggwanga? Why don't you replace that space? Because you guys, you have considered to support people who posture. Posturing. Bemwagala. Edgar bwekola wewe mirundi ng'ebiri ufunawe ekidomola kyakukweta ekigabe kuba budansi you'll find yourself. You know what he means when he said they are just posturing. That's the opposition of this country, sir. In answering your question, I've tried to reflect. Golowooza Yesu okusinziira ku Bible mu Trinity kiteeberezeko okuba nti Katonda gwe yali agamba nti tukole omuntu era Bible emwogerako nti yaliwo nga ebirala byonna tebinabaawo. Bw'omusomulira ekitabo bwe kimwogerako yali tasobola kaabira bukibooko bwe baamukuba ku musaalaba. Naye omanye ekyakaabya Yesu Kristo kubanga be yajja okukolera tebaamutegeera. Batuuka no babuuza Omulomani yabagamba wano muntu ki asinga okubeera notorious mu Uganda wano? That's a Kony. They say he's some places Kony is a saying. He's a matter. So give okay, those are Sobi. Katonda amulamule nga bwana ayagala eyo gyali. Nti Yesu batuuka omubuuza ababuuza Abayudaaya ku Sobi ne Yesu ninako kubako gwensigala nga sigaza Yesu tuwe Sobi. Now mu Uganda bwe twavaayo okwogera ku bulumi bw'enguzi nga tuvaayo tugamba bannansi nti n'okusirika kwammwe nammwe muli ba compliance mu vice eno ne twogera nti ne tugamba nti tufiirwa bingi n'enkulaakulana yaffe ya kasoobo kubanga tulinganga abatwala ekisero ku nnyanja okusena amazzi. Obusente obutini bwe tufunawo abantu sekinnoomu babwegabira mu ngeri yakweja vaata abasingamu obungi ne tubonaabona
twali tusuubira nti population egenda kupiikinga message eyo ebuuke kubanga population yakweka Museveni mu nsiko nava ewaabwe najja eno nga n'olulimi lwasinga okwogera tebalutegeera naye ne bamukweka okiwulira ne bakola ebintu ebiri riske ne bamufiiririra what was his cause singa tudde emabega kubanga tulina ebibozibozi bye twakola batunyumiza naye nga bwe tukuze ne tubyekazamininga byali bya bulimba naye ffe twayogera twatunulira example kanko ekyokulabirako bwe tumaliriza immediately after the pigs at parliament twalina mourning for our country ku Independence Monument Park. Personally nze nga nze ekyandimu is this young girl called Juliana Kanyomozi. Nalabyeko ne juzi yazemu natwistinga naga nali nayagala dde okuzaala naye ng'ebyokuzaala binsu yazaala omwana we omu yekka bw'ati n'alwala wano olumbe nga tetusobola lujjanjaba n'agenda e Kenya ku ssente empitirivu n'afa. Waliwo abaana abaavanga ku bizimbe ku wakazaawo saawo ku floor 11 ne bekuba wansi ne bafa. Nga tugamba nti bino birabwa n'omuzibe. Birabwa n'omuzibe. Think about oyo maama alime ennimiro z'abantu atunze ku kibanja akuweerere kufuna degree. Afune degree. Naye omaze okufuna degree ekyali kisingira ddala obubi ku baana abawala abaagendanga okusaba emirimu nga basooka basiiga HIV. Tugamba this must stop. Kati fe netubuza tuyinza kukola ki? I want to credit Norman. He was the master architecture w'ebisinga obungi. The pigs was his idea. Nze we yangamba parliament nalwala emirundi ng'ena ne mugamba musajja gwe kuba olenda kusinkana wandeetera bizibu osazeewo nfe mama wange akalize agamba kino kye tugenda mu kirala. So ali tulowooza nti society egenda kutuyaya. By the way, we have to give them some people credit. Society to a certain extent ya to owninga. Nzijukira twagenda ku talk show Jinja. Tugenda okumaliriza talk show nga waliwo omukyala atunda mu katale ku Jinja Bridge. Nga atugulidde ekyemisana yakuba essimu kutulaga abasajja abo bwe bamala show ekyemisana kyabwe ndi mukazi munaku naye ntegesewaako okulya mu katale mbegayiridde muyiteeko. So my pain is nti waliyo abantu abajja mu ngoye za activism naye nga tebasomye basics za activism ne badivertinga cause kino ekigenda mu maaso sijja kikonda eminga nnyo kubanga kyekiriwo. Abantu bafuna bye bagwanidde mu budde obwo naye ffe tulowooza nti ffe wetwajjira kubanga saagala tugambe nti ffe twasookawo eno eggwanga libadde ne ba activists bangi including the matters okitegedde naye wetwajjira waliwo course eyali ku steady progress. Waliwo ekyali kizimbiddwa right from the independence struggles kubanga okimanyi nti abazungu bawaŋŋangusha kabaka abataka n'abaali bakola mu central government ebiseera ebyo bademonstratinga nga bakuza ebirevu n'enviiri. Katutandikirawo wennyini ku bataka n'engeri gye bademonstratinga. Ladies and gentlemen, let's go for a short commercial break. It's exactly 9 p.m. When we come back, it will be the second and final hour of the show. Tugenda kukoma tubuuze experience ebadde etya mu time eyo we baba incarceratinze biki ebigenze mu maaso eyo and of course tutulire ne current affairs ezigenda mu maaso mu ggwanga. Bamita Edgar Matthew Karuhanga. Let's go for a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political
political dice. Embizi y'ebyobufuzi. It's controversial. Purely political. Well researched. Accurate and global. Oyagala bya Palamenti oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no kuda political dice ku the alternative TikTok nange teditenja ewamune. Farida bikobere buli wa Sunday esawa 2. The alternative TikTok. Real issues, real talk. The youth who brought them in were protesting against corruption in Parliament. They were arrested and charged with sign of desperation. Buildings were put to test when two youthful anti-corruption crusaders beat a tight security at the premises and entered with 2 piglets. The piglets painted yellow and tagged "Yes MPs, corruption constituency." The youth unleashed the animals in the main Parliament car parking lot. Butambala MP Mwanga Chivumbi, alongside with fellow opposition MPs, backed the action of the youth, saying they were frustrated with what they said was bad governance. I mean, these are brave Ugandans. That's the way to go. If the budget is bad, on behalf of all and the people are feeling terrible and bad, they must express it. That is non-violence. But what was quite interesting was that the pigs were in here. Criminal trespass and conspiracy to commit an offence before being taken to Luzira prison. But yesterday, MP Hanifa Kawoya told NTV that the piglets were being kept in her office. They reallocated these pigs to my office, the office of the Honorable Member Nifa Kawoya, well knowing that that office is occupied by me and I'm a Muslim. Earlier on, police told NTV that the animals were taken to the government laboratory for testing to determine whether they were real animals. Today, the Kampala Metropolitan Police wetugendedde mu kumulamu omwami Mayanja Robert abadde akyalina ensonga gyali mu kugusa so obadde okyayogera ku degree mbadde ngamba nti bw'osoma history waffe there is resistance by non-violence. It's part of us. Era nkulaze nti mu earlier stage ebimu ku bye twakola okufuna independence mwalimu abataka n'abakozi mu central government naye nga Baganda abekalakaasa nga kabaka waabwe awambiddwa ne bakuza ebirevu n'enviiri ebiseera ebyo wali tosobola yingira mu office ng'olina ekirevu ekikulu but abasajja abo bakikola in protest. Naye bw'otunuulira eyo otuuke wano jjo juzi ffe we twali tukiwummulizza otunuulire ebigenda mu maaso olwaleero ekinyusi kyafa. Kyewagamba tukyalaba opposition ensangi zino tukyalaba activism ekiriwo ky'olwaleero kyakwetega kamera endabe kwetega okola akantu wabeere wakugula oba okola akantu okonfusinga abalonzi babasingamu obungi abajja mu kintu kino bajja okufuna political capital okusobola ogenda okwesimbawo. Naye
kituufu activism a generating a political capital naye that political capital alina okubeera ngaali issue based olina okuba nga olina issues z'abantu era ze zitwigalinze activism oyo abantu ne bakwerevetinga so ekiriwo olwaleero kukyamuukiriza kajagalalo the consistency is not there. I want to thank Norman and the group that we had. Buli omu mu butono bwe mu spaces entonotono we've tried to keep pushing. We've tried to keep pushing. Nze gye nawangangukira mu kibiina ky'ebyobufuzi era nakyo omululu gw'ensimbi gwakisanga ndi wa mukisa nebaza bajjajjange nti era nagwa ku side y'abawakanya omulugube abe katonga because singa mbadde nasigala naye nga kwegamba n'olwaleero we try to live within our means tetwagala kukikinala ku society. But do you think you can come back at a time like this? Because ekino kibadde surprise ne kanchikubuze. Can you come back? Can the opposition come back okubeera ne influence mu society, okubeera ne impact, okudamu battle tugamba this is a beacon of hope? By the way, let me make some record straight. But twali tutwala Embizi ku parliament mu biseera ebyo twalina endowooza y'ekigambo kye bayita brotherhood. Yes. We were not doing this because we are opposition. In fact, mu kisinde ekyo twalinamu n'aba NRM. N'abatuyigirako NRM puwa waliwo betwazaala bebayita aba NRM puwa youth. Era mwe bannamawulire nga mutukubaganya anti abavubuka aba NRM puwa youth Abasuula Embizi. You understand? Yes, sir. So for us twali tetukolera opposition. Yes. Twali tukolera Uganda. Gwalagawo omwoyo ogwo ogutafa because tegukyaliwo tewali and for me that's my frustration, that is my pain. Okiwulira nti ekirungi kyafa field ne tugizujuzamu baddiikuula ne security forces zaffe nazo ne zigaana okuimprovinga kubanga we twajjira 2014 walingawo olutalo ku police. Olutalo olwo police bagamba ekyeyisanga mu ngeri ezedda. Naye ffe twajja nti tugichallenging kubanga twajja ku parliament misana ttuku. Nga ne message yaffe empandiike teweetaaga natukuba tukubuulire. Buli kimu kyali spelled out properly. Nga tulowooza nti olwo nalwo lubeera olugendo lwa Uganda Police okuyiga enkwata gye bakwatamu bannansi bwe baba nga balina bye boogera ne gavumenti yaabwe. Ndi munakuwavu mutwe gunnuma n'olwaleero abo nabo baagaana. N'obubbi bwe twalumbira ate nabo bweyongera abafuuka bakondo loli baali babbi banyakuzi kati bakondo kansokezi wano Norman mwabulirawa. What happened? Why did the struggle cease? Emundu zagenda wa baba gula kugombolola we no like there bodachika no buli okola ebintu bino obako byoyiga and then you also reflect. You get, and for some reason there are also some other personal concerns because tumanya abalumbanga ebiseera ebyo tebalinga balwadde kati ne balwala. It's also possible. So for some reason as a principle also in activism your life becomes also key. Yes. And we may not be here on air to tell people what we are suffering from. What we went, the cost, or the cost of activism. Which hurts us when today you are going to tell us. Which hurts us. Bolaba a foot soldier. Nga kukizamu eggaali nga bwe mwenge njogera y'abaana benda kuzino nga kukizamu eggaali and you're like okay may God have mercy on you. But tetutudde atubeereza muga tukola naye ate for some reason obeera olumu nga Mayanja bwagamba bibamwe ne bikuyita ne bigamba naye gwe gundi watulekerera kyakulaba ne bikuyita era bwetaba entaanya ne bituyita. I think twanddamu tugamba naye omanyi twalwanyisa ababbi nga babba bitumbuuwa
kati otwala zirofu z'emigaati bwezi batwalirako n'ente batwala bisero you get oli yabbanga keche ebindazi twabalanga 7 genoka 26 kitundu naye kati ekisero kyonna wali omukuba nga bakabuwi kati atwala nte twani walizibwa kuddayo because obubbi okweyagaliza effutwa n'obutaagaliza bweyongedde okunganira ku parliament as we all know nti olaba budget ya 72 trillion now idea 72 we are paying close to a half to mabanja and the question becomes tugasasola fine ani yazikozesa babazimbira mu amalwaliro amadagala eziriwa ngezomanyi because you see Edgar nabatulaba teme kudisa abantu nti olwokuba nti omwana atambulidde ku myaka 15 n'omukubirenga ate neweewa n'obukane mu bbanga gamba ya omwana wange atambula ate speed gyatambulirako twebaza katonda omwana afe atambudde ku myaka 15 obako ekizibu muntu in fact olina kubanga weekweka n'okwekweka weekubagize because omwana atandika okudduka ku myaka 15 nga natambulira ku myaka 2 there's a problem naye nga ate ekimugaana okutambula emmere ye wagiryanga n'akonziba kadi bino byabano basajja bamwe abatukulembera you get that whole budget and then it's mismanaged by as you see it Edgar, as you sleep hungry, there are people nga bo bambi abaana bagamba n'ebipiza babikowa babulya n'obusungu kubanga ebimere babikoye. Yes. You get and no linda ko there's a living example waliwo omukyala gwe bakutte ngalina no mogere we batugambye emitwala 25 ejja dola mu nyumba kwagula obutungulu munyuguweddewo. That's a billion. No, yes, she's my MP Sise Namuju and I speak about her authoritatively nga yasomera Liangoma Primary School Chinyana Mpindo kuviwaka okutuuka ewaabwe. Sise Namuju, that woman, her history with the City Spiribus economists say she had been incorporated into the office of the former Vice President what's this guy's name? Sekandi. As a mere tea girl. Never mulira kama naye wategedde wano solo kuwangula. Nga naye papa bewera, it's on record. She's the same woman where nga bidi 16 if I'm not mistaken, mkaloka bidi 16 nga mazo kuwangula nga mu challenginga. Medad Segona yamubuuza what is photosynthesis natakula omutwe. What's a map natakula omutwe. Mbwasoma primary. But of course as you understand what's happening in this country. But the woman is there. She is on a budget committee of parliament. And then before you even blame this thief, allegedly, you ask who even appointed her to become. Is she the best economist? You see, even when Edgar was not taken a committee, omutana kusoka kubuuza Edgar wasoma ki okutula kakiiko kana. Nego ofunye ekidomola kino ekya rawundi ofunye ekiwanvu ofunye akapipa byonna bitaddawo. Like, no, but no man, there is a gentleman, he's a Ugandan. Amaze obulamu bwe ng'atambula agamba abantu. Nze mundeetere bano yadde emitwe gibootaboota ne bwe banaaba beebaka kasita tunaabagugumula nti mukuba akalulu ne bakakuba abo be muba mumpa era nze kutunuulira olwaleero nga yeekangabiriza ku nguzi ne ngamba mukajanga singa amusitukiramu. Okay, in fact nga tetulina ku nsonga embale gyasingala kubuuza ku some of the scars you've got throughout your 10 years and more of activism. Waliwo enkovu zisobola ogamba, and I'm not meaning physical scars, but enkovu zisobola ogamba mbu zino nzifunye because of these particular activities that I've done. No, that's going deep, and which I may want to restrain myself from disclosing. But the imagination is, imagine in a dark room with some fools, and of course that one had Strumamu, and these fools are armed teeth and nail, and imagine they are forcing you to take something, and imagine you don't know what you're taking, and imagine later, years later alone you are diagnosed with some condition. We are going by imaginations, just imagine. And that is not to say that I am alone, because there are also others that have died, like cold blood. So fetweza unogamba kukwaka woni no chochassa era by the time we live here at least legacy yaffe eno kubanga naye esongebwako abali baawo bali togirako mbu ne bano nabo bakola ki baliwo ekituluma nze nganze bwe twabeeranga nabo ate abamu okufuuka bandya nabo ate nakyo si kirungi. Yes, you get very, very true. Era bwafuuka ndya nabo
era neisa ekyuka nasala okufuuka kati nga tandise kweyisa nga mbaata nga buuka nga mbaata nga tambula nga kibaata kati nafuuka kibaata. Okay, I know some of your colleagues abagenzi buyise bandya nabo naye nga sibayise bali okay naye basigadde ku obanjiyite blueprint obaka strain ekimu kyampalanyisizza oba okunjagaza abantu abamu mazima. I have been mu meeting ne Mayanja n'abalala. Amazima nga mu meeting eyo temuli mazzi ga kunywa na bogoya. Omuntu omu mukubiriza olukiiko n'agamba tetina mazzi ga kunywa. Kooli bwe bandi Dr. Besigye. Nenga bandya nabo mu meeting bakola ki? Nga mwebali bandya nabo. So ne weebuuza kale ku mudidi gw'ofuna eri ewa sitaani. Of course this is an analogy. I did literature. This is an analogy. Ewa sitaani gy'olya gy'obeera gye basaavinga ku nsaniya zino ennene. Watya ng'oggyeyo empeke engazi hizo n'ozikanyugenda mu struggle wadde tewandifunye mu kisa. Tetugenda kuyita. Tekikujja kuba tuba tetukuyiseeko nnyo. It happened mu struggle. You get? That's why abantu abasinga abamu abalinga ffe bagamba okay oyinza okufuuka ndya nabo naye obwandya nabo obwo buyambye butya abantu abali eno. Burora Anderson ku bice bibadde bigenda mu maaso mu bulamu bwe ate n'engeri gy'abadde standinze his ground wekituuse ku nsonga y'obuli bw'enguzi naddala mu parliament awo. Are you proud of your former comrade? No, he was our recruit era be bamu ku kibinja ekyatwegombanga nga bali mu NRM Poor Youth. Omanyi fene Mayanja we have yafuka LC chairperson wa banji abana ba NRM. You get very many that we inspired. Now even after we had inspired many of them, some of them batulinyirako okufuna ebigati. Nze ne kubona ku camera and I'm sure Burora bija musanga yeyo. Nze I put a very wonderful post out there. Burora would come to my home. You know, ngana tubachiza nga bashawuri nga bakola but that's life. Our issue here though nti ekizibu kinene nti singa twekwata ebiseera ebyo ne babulula ba Mayanja naffe ono olaba jajja mwami singa taliiwo ayeka tibekuba kulya singa eggwanga lyonna lirya. For me awotaya ukanira nti singa eggwanga lyonna because teri kintu kyandinyumye nnyo olaba Edgar nabatulaba abavubuka bonna bala degrees zaabwe tebagala kubeera mu parliament bakufuuka aba minister obaaki teri kintu kyasinze kunyumira Edgar notandika akaduuka ako owa URA enajanga gw'omuyita n'omuyita you get that pride n'omuyita like you guys jangu tubale because you have that pride. You know what that means? Nti bw'okwata n'ogula eddagala erifuuyira enkwa ku nte enkwa ne zifa naye omanyi okufuuyira enkwa n'egeza n'ekuba n'essama. Do you know what that means? Kati gw'omulimi w'omulesewa. So that is purposely bye twali tufaako ennyo nti tekyetaagisa era Edgar obanga gw'osobola okutandika edduuka lyo nga renti mutono asasulwa because omusobola omusasula bw'ogenda mu ddwaliro eddagala lisangayo enguudo shocks tezikuba shocks za motoka zo lwaki tewandisasudde musolo. Naye omanyi kiri mu Uganda n'alaba akavidiyo aka trendinga nga abagagga bamu I think to mention the name kubanga akavidiyo yagenda kasanze ku social media yabadde wa Drake Rubega nga bali lusitsa ifris nga alaga munno edduuka lya 29 for crying out loud. You remember our office Mayanja ku City Plaza. It's God. That's was it William Street? We paid rent. Room Street. Yes, Room Street. Ne batuwa receipt ya renting erike emitwalo 25 if I am not mistaken. 217. Naye nga receipt zibeerezi ng'edduuka amazima amatuufu tesasudde emitwalo 8. Kati ono mubalizi wa URA bw'ajja okubala depending books of accounts zibamuwa za mitwalo 20 and that thuggery is done by the rich. Kati bwe bamaliriza nga kibalemye guno omusolo budget yamwe gye bakolera trillion 7.2 bwe zibula nga babamba gwe gwakasaluuni gusanga trading license ya mitwalo 6. Kwa kato mutembe yatunda bogo ya chibo naberanga nono mu court nga batuyiribya remember those days alo musajja we nga aine chibo cha bogo ya n'omulondo capital ya mitwalo 2 nga musajja fine mitwalo 8 ndi bamuvuga naffe tugenda mu erusina bana kale kazi je wosebo any scars no the first one that I recall very well twali lumo mu basi tujja mu court batutadde ku mpengo batusibanga n'abasiba abalala waliwo omusibe eyateekawo embeera mu baasi olw'ensonga yasanga bannamawulire ku kooti ye
yatta tayagala face ye kulabika ku kamera n'asitula nanga buno obusajja obulaba buli ku bumbega bwa gavumenti buli webusula mu komera babuwa emitwalo emeka 5 abazungu babawa ssente kagamba ebigambo byayogera kabula kata abasibe betwali tutambudde nabo batukoleke effujjo era ne mukomera eyo gye twabeeranga specifically nze nabeeranga mu kwewozaako buli kaseera twasangangayo abantu abanene naye nga balabira ddala nti tukola nsobi nnyo okusembereza astagafulla eri gavumenti yaabwe baali tebaagala kuwuliriza ffe bulumi bwe tuyitamu naye nga bo baagala yadde embi naye temugirabisa paka wakati ekigambo ekivuga kyakulabisa temugirabisa paka kukola ki bayirayo nomani ndowooza yeffe balabisa yeffe basaabalabisa abatandika okulabisa ensonga endala ojjukira abaana abasajja abali ku State House bagamba bawongere bbiya tutuula ffe bwe twalinga tugenda okukola activity dadi nga tuyita mu tanuulu jjukira twalinga tetulina bikozesebwa nnaku zino activism erimu ssente Sauda Madada yali deputy wange mu U3GFDC kati bwe musanga nvunama Foster General naye twakolanga ebintu bino naye nga tusinga kwagala nnyo okutegeera how does society appreciate what we are doing nze era we nali ngendo biviirako teyali oyo tukola activity munnange activity enyooka ndoza yali Embizi ku kepisi ezaali multicolored ezo kati nebbirira akawungeezi tuyingira mu kifo okulaba NTV akawungeezi yali popular 10 years ago NTV was a giant I don't know nze kati ndi ku digital platforms so tutudde tulenda amawulire ge NTV akawungeezi story bagizanya it would be the second third ekifo kisirika munamawulire ayogera story ye gye yatandikidde ya inside siba interviews ano omusajja omu ng'agamba abo abaana mbamanyi abo abaana bazira munyongere pirisina kwegamba ebintu byaffe byali birungi nnyo nga bikako omuntu okwata ku sente ku nsawo enzibizi anywe mubiya sad. I felt so bad. Naye of course mulimu ebintu ebirala nze sigenda kuswala byogerako ffe tetuyise mu bulamu obutuufu obw'abavubuka bannaffe bwe bayitamu personally I have had issues ne family extended and my personal family olaba activism ono akuteeka mu limelight society nekola conclusion eri false we batulaba ku TV zino bamanyi tulina sente bogatamu ne bannaffe abalala abatujjamu nga conviction yaabwe nafu nga conviction yaabwe nafu ne bagenda ne bakola sell out abantu ne balooza nti ffe nabwe tuli osanga omuntu nagamba Mayanja mpayo akakadde ndi bubi naye bwe twali tugenda mu bbanguliro lya activism batugamba nti image yo kikulu nnyo mu message y'okubeera acceptable kati tulina engeri gye kuŋŋaanyamu osobole okutambuza image driving a message olinaga Mayanja mwafuna ssente era nze mu kibiina mwendi ndi mulabe nkubwa buli wenzijjayo omutwe lwa nsonga bamanyi nkolera gavumenti ndi mbega nze kisinga okunnuma kwe kuddayo eri gye tuwangaalira kubanga inspirations twazijja eyo mu bitundu gye tuwangaalira nze nkulidde Munakawa division gye banzaalira nakubeerako entenjeru mu kyalo eyo obulamu bwange bwa Munnayuganda wa bulijjo naye ne ntunuulira abakyala abakeera ku makya ne batambula nga bakonkona ku njoyi naye engoye ez'okwoza ne bamuwa siringi 7 n'addayo awaka n'akakutula abaana ne balya kimu botunuulira we basula. And this is the real life. That's the truth. This is the reality. Ekizibu Edgar. Bannaffe abatukulembera tebawaddeeyo kaseera kufumiitiriza ku bino.
kubanga ne wano twali sarcastically nga tugamba omwana yatubala ntumugamba okimanyi nti singa nze baali bataddewo questionnaire nandibuuziza mu ebibuuzo by'abaliwa olya mirundi emeka yaba ffe lwolidde olyaki because you see ne buno obwongo bw'abawumba tuutu buno bwe tufuna kati mugigi guno tandika obuzzeeyo ne kundi embi n'obutalya omwana atalidde gwa n'afuna ddiiyagamba ano nti mu Uganda tulina okudiringa n'ekizibu ky'abantu abasiru naye nga kivaawa teri gwe bazaalanga musiru kati gwe omuntu atalidde you get ana reasoninga ddi kati bwe muwe ekitumbuwa nga lwaki takola eggwe byokola walawo omusajja nga okay I don't know okay ng'ayina buutu jaggudde bw'ati n'agikuba embuga you know jajja waako n'agamba ate gwe mukuba buutu bw'ogitukubye embuga n'obwala sisi buubwo you get the point so if you have that generation nti omuntu amaze okunamira ensi yonna n'agikuba ebikolimo byonna n'ebisiraani n'omurewardinga kati gwe for sure naye abaffe nona n'abaali babakuba kino okuba ba rewarding very good so kati gweyo society ogibalamu what do you expect of that society so nze ekinuma nti we nagenda mu bantu abo embagamba bannange ekitusumbuwa si lwakuba nti lino eggwanga lyavu lino eggwanga bwe lifuna abakulembeze abalyagala buli muntu wanaasobola okwesiima kino nkyogera lwa nsonga nakolako obwa houseboy mu maka g'omu Ethiopia mu maka g'omunyarwanda nakolerako abayindi bino bye twali twogera nti mu Uganda tewali mirimu tebyali bya bufuzi each one of us had an experience to tell imagininga gwosomyeko nze nakola mu Kwana Industries kankolera oba 12 from 7 to 7 Monday to Sunday. Are you saying abuse? Minekano kakajeo Mayanja with Edgar. The president yabadde wanonga of course as usual his rhetorical thing that Richo called the state of the nation in the budget. Nagamba munno be factories bataddewo bitonzewo emirimu 920,000. Nenjagala nsinga nsolo mukube akama ne mubuuza do you interrogate how much they earn abo gamba ekiche bayite no mu Uganda nendoza no olaba abakyala ku macha abakola mu bigundiza ebizige bino buviri baba we 12 ku kakaga so you can't come and I mean you celebrate muno bafunye emirimu how much do they earn ngawe twa challenginga ngawe twa startinga a conversation about job creation by government. I think now we need to go back to the streets again. Tubuze eranjagala kudiringa no minister wa industry kubabera nyo kutitanga yewana. We have opened up another factory. Another industrial nabuza if we need to define what we call jobs created. What is that? Because the purpose of investment to create jobs in order abakola mu emirimu ejo baberene capacity to save in order to invest. That is the chain. Na efe mu Uganda tuzimbye factory abantu ne tubawe emirimu nenga tebasobola yadde to afford the basics. Edgar, the question is firstly who own ani na nyini factories ezo asasule 12,000. That's the bottom line. Because so as long as ngo take the line factory and asasula nebbi ye ayongera okusaving. Okay. Waliwo ekizibu kye mwali mulwanise kye mugambye ekyebbula ly'emirimu but also corruption mwaji hintingako. Even that word is abused. Thuggery. Let's call it because literally stealing or looting or katuchite ekyo. Actually looting. Kati wetwogera Museveni avudde atandise okulwanisa obuli bw'ekiwatutte. No, batendikanga tonagende kabalize nakano kugambye nti omuntu oyo omukyalo oyo akeera nayoza engoye ku mulirwano akeera mu dark and lovely nategeka Mayanja gwelinga na bakanso tandikira kuona ayera ona ayere oluguudo nomala obasanga ngo okusoka ku byonna bayita mu lukiiko bagambe eddagala ly'ebizibu byabwe olina okusoka okubawa ssente tobalabira bwerere boba togule soda tegeka transport refund ne mubanga mutudde ku lubalaza lwawe boba twagene twaga nti bannange ekizibu kiri wano so si wano eddagala lyerino bwe twekuŋŋaanyiza awamu ne tukositula eddoboozi tusofuna answer ntayi omwami honorable Zaaki ali mu kutulawula ku olwali kyeyaza sibo kubanga kwoli nomani njaga kujjawo
why are you undermining the corruption efforts? What will Mr. Museveni do that you will ever see that he's doing something? It feels like everything from him. Is there something good that can come from Nazareth? No Katonda atuyambye nti mu kuwangaala emmere ya Katonda gye yatonda tetulya ya bwereere. Era mu butalya mmere ya bwereere tuteera okubazaayo mu myaka egimu awo gyatandikirwako. Omu ku baasooka okuggulawo obubbi obulyaake n'okweyagaliza yali muganda wa president. Era nga registering a company nga bagiyita Greenland something investment limited. You get? That is Mr. Babaka and Wanaho. Very good. Bamala bagenda e Russia okugula ennyonyi ne batwala mu winter. Yes. Ennyonyi bagamba ne bagitokosaamu kawo ekiwujjo ne kyeyeetoola gamba ezeniza kukola. You get? Ne bazipanga bazisusa wano nga sola yadde okubuuka yadde half a kilometer waggulu mu bbanga yadde mita nga mukaaga. Ne yeetonera muganda we era mu eyo diiru bamuwa emitwalo 8 egya $. It's on record. Some of these things are on record. Ne Museveni and you've written about them by the way in your books. Era ne yeetona Museveni n'agamba ono abadde mwana muto nga tategeera ebyentalo tumusonyiye. You know, sarcastically that died. But because bano Mayanja bukyembanenyeza abaganda baakuno ye buli muntu ajja bamukubira engalo. Ne bw'oyambula buutu n'okiteka mu bbanga ye waffe they would clap. Those guys, Buganda has been one of the problems of this country. Buli muntu ajja bamukubira ki? Bamukubira engalo. Era ngera bamulabya abamu bamukubidde engalo ne kakano wano wetuli. And I have asked oh God, I'm forgetting the name. The former Katikkiro of Buganda. Nyamuli. Dani Mulika. Because namu hosting a koko. Ne mugamba na yemwe engalo ezamu tezibera mu mabavu nga mukubye engalo papa abakombozi ne mukuba. Obote ne mukuba. Amini ne mukuba. So but takendeza mu kikuba ngalo kino. There is a problem. Let us interrogate. So waliwo wiru nga mukuru Museveni bamwagala bambe ne bannasiko. Era ako ka corruption scandal ne bakava kano kakayite omuzene gukula abantu abebase mu nsiko emyaka etaano omuzene gukula omusajja omu najja n'agula UCB awo mu Lusaago. You get? Omuzene gukula katali mu recreation like consistency y'obubbi helicopter yali sagandala ne waliwe balete engatto z'amajenga zonna za kibalika ngemu yakole ndala ya dio uniform bazigula China nenga abasajja bano bawagufa abanozana bamubazi babalalo bamubazi babaita uniform ngabulinga bu patra bukoma wano ngabwamaje ezo nizigenda era legenge nasoka gira bira uniform za engo ebyo bidiro nga biri mwera I think Emakato n'abalala those days so obubbi temuli finally yamu because finally gwe jogamba nti omu ku this minister of finance minister of finance is he Lugorobi very he looks humble yali kumabati ali wali maso yatula maso kasajja gabe bati yali ekanga ngali kubye kikomera ngali vuba muggulu. You get? So he is not totally intentional. It's just chibozi amanya balonzi chebagala. He will come akube chibozi che akwatiyo babiri kati gogamba on what's her name. Conviction zomanyi tudde ku gavine ne global fund. Omanyi ruling we yali. Ngo muntu yatulako mu law school. Ruling yagamba nga bamaze kola appeal. Mbu koramu y'abantu ba IGG at that time eyabanonyerezako yali tewera. Ntikale mubye tetuganye naye abakubye enduru balina kuba nduru nga bali munana enduru yakubidwa abantu babiri n'olwekyo temwabbi. That's literally the layman's interpretation. Because it was dismissed on a technicality. Mbubana ababasimbako ababanonyerezaako like the IGG n'ebirala the institution itself wasn't constituted to the full capacity to investigate. Nga wanagamba kora mtekoze yali tewera. Ekyo anti-homosexuality. Very good. Interpretation y'omuntu atagenda ku ssomero yeno nti omuntu akutuze n'akunyaga. Nti olw'okuba mulina kuba ndulu bantu 10 mwe abakubye babadde mukaaga. N'olwekyo be yabbye alina kola ki? Talina kubiza. That's the analogy. So to say this gentleman with due respect emyaka jaliko tegikyamusobozesa kukola bintu bino. And also we appreciate nsinga sekinomu manager might have a different view. Ndibofugibwa omuyekera emphasis ye eba yakugula mundu kugula boots kwekangabiza kwambala uniform. You get? That's his passion. Na bwe kito ine ggwanga maybe baliwa economist.
emphasis ejja kuba kola ki very good you get that is what leaders do he has that's why budget ya defense nokugula emundu ya omanyi mukulu Museveni waliwo ndo tujumya offer kwedwa n'emikwano gye bagamba amenya nyo kulanga buli muntu ina wa green anyuma kintu yanga green President Museveni wasinga okubeera omulamu ng'alungi nnyo nga kapuresha keeko kasukali keeko ng'abatadde ekyankwanza abazizayo so why do they have to wear uniform? that is immigration URA kagulini bambika munyumira you get kati chocho we now have to accept him. He's obsessed with that. So how do we transition from such obsession today ku bintu ebyensa? You're transitioning to Muhozi, but let me come to him. What is come again? How is that different? You're transitioning how to different Muhozi. Come again? So I don't know what you'll tell me. It looks like the transition is going somewhere. Mayanja, umwami na intize kusonga. What do you think about Mr. Museveni fighting corruption today? Nze watubuuzizza mwabulirawa. Nze sivangako ku cause. Lwakuba nti sikyajja ku street. Nina creating spaces endala mwenkola ki? Mwencha pushing the agenda. So kyaliwo. Nonyereza. Wanga nomani omuwuliddaga nti Abaganda kye kizibu. Twaniriza buli ki? Twaniriza buli ki? Kubuyinza bwe muyina Mayanja. Kubuyinza bwe muyina wano singa bali mu bukozesa bulungi. Ne government yandikyusenga buli myaka 5 every as when you wish. Bwe nali ejimu ku bintu nze ebindrivinga. Aliwo abantu abamubuuza Mayanja lwaki tova ku Besigye? Ndoza Besigye musajja yasooka okwogera ensibuko y'ekizibu kyaffe. Our country was occupied by foreigners. Era mbadde wano nga ndowooza nti lwaki Abachina balwana nnyo okulaba nti omusaayi gwabwe teguyingirwamu n'Abayindi. Omuyindi ajja wano n'akwana omukazi n'amuzaalamu omwana tagenda waabwe. Tali mutwala Buyindi kyogoge mazima. Kakati waliwo ekintu abakulembeza nti batugamba mu Uganda ye host nation y'aba refugees abasinga obungi. Have we ever asked ourselves the cost? Empisa zaffe zajungululwa. By the way, that's true. Fedda twakulanga omukazi okulaga afupeti ng'eyise ku ntumbwe. Kati ba minister babera mu bintu. Olwaleero abaana bajja bwerere. Abaana bajja bwerere. Sebe bawanvu abalina entobo. Ne ba minister nga balonkinga ebintu ebyo. Ndeba kubenga kati erosion yo weri. Ekyo kitudde mu Buganda wano lwa nsonga we are a host nation. Buli muntu ajja wano. Corruption ya Uganda bw'ogitunuulira n'ogisima kankubulire Gerard. Museveni okwata ensi mundu n'agenda mu nsiko ku bulimba was corruption. Because nze mbadde nga neebuuza omusajja omu yaŋŋamba yoga wa dola naŋŋamba Mayanja okuze osomyeko tosobola kuddayo n'otunuulira facts noze examining n'okola conclusion namuza Obote yakyawa nnyo Buganda naye yazaala abaana Buganda. Era nekyo yali agamba Obote yennyini yagamba mugamba saagala Baganda. Ekyo tekikumala kutugalinga kubuuza what is wrong. Naŋŋamba Obote yakyawa Buganda yazimba eddwaliro ku buli gombolola. N'azimba primary school ku buli gombolola. N'azimba secondary school. And that's what we call. And in those schools books were free. So at the pens. Yakyawa Abaganda, yakyawa abaki. Kati musajja n'azimba kinarrative ekyo n'akituleetera bajjajja baffe. Sometimes Obote yalina gye yali nebamubuuza ebintu enaga for us we are a banana republic. What do we have to do with nuclear fights? Kakati tunulira the citizens of a banana republic. Omusajja abazimbidde propaganda ali sophisticated n'atekinga the day. Omanyi ebyakolebwa mu nsiko. Ffe twali tulowooza nti bakuba masasi kujjawo bafuzi babi balinga babbataka kyankwanzi and what have you. Olwaleero tutunulidde corruption ku sente ze babbye gendako mu lands baby. Otegeere vulgarity ekoleddwa ku ggwanga. What the foreign now foreigners joyogedde kito otegeeza. No, yebesi ja account yagamba kuva ku Bangereza we bajja wano.
nanti Mayanja katono nyembu but these ones are citizens abali mu helm omanyi ebintu ebimu byetaaga okubitegeeza by God's grace honorable Zakari mukulaba of course n'alaba ekirungi ye kyatusingako tyatuuka wali mu ttambiro nti abe batuuseeko bracket emu twabeeranga ne Mayanja mukomera ng'abaana bamatugamba nti gwe nayo mumuli wano musimanga mukwata bali banguzi ne batuliiramu ng'enjaga y'ennaku zino nti omwana atuula n'akola research paper n'asindika report wa minister let's say wa transport n'amugamba tufiirwa abantu katugeze 5 per day or something mu accident twagala ministry cabinet policy ku seat belt ne element over speed governor ogw'omuliri ne guyita naye kati ako katono nnyo tudde ku by'enguudo nti yunula for instance ne baana abalala basobola olanga compensation zino ne bagamba tugenda kukola ekkubo erigenda let's say eastern bypass ne babala zetugenda compensating Mayanja n'abalala ne bafunamu ate Edgar n'agenda mu court ng'awakanya compensation mutusedde Nina wawe eyo racket ogimanyi kati sente kati Mayanja kati sente ezo nakwata trillions katugeze nga 2 nazituza mu bank emu nazi fixinga bamalo zi fixinga ne bazi fixinga omwaka nga bagamba tukyali mu kooti tukyali oyogera ku lugudo lwe Katosolo we tukyali mu kooti nga babaze ekyo tukyali mu kooti nenge erizo za gwe omanye okufixinga trillion nga 8 oba okufixinga billion nga 4 kiteeke mu Luganda eri abatuuliriza banke badde singa okwewaana wano ku interest rate enene ku fixed deposit ebadde Crane Bank 23%. Tibwoteekayo akakadde kamu omwaka mulamba kakola emitwalo emeka 23 kati gwe teebereza billion kati bamaliriza nga bagamba mumanyi tusazeewo tugenda we are going to sort these things out of we are sorting them out of court kati nga mu court bavaayo kati nga gwe yaloopye bakuwaako that is why enguudo ezimu basobola okuluyisa mu buli budget naye nga bakyekwasamu fe tukyali mu kooti bano bakyaga valuwa abatuuze musimanga kasokoso bagakuisaawo kubo bakyakalambidde and that ministry is swindled so to say there is no will in my view actually posing ono omusajja avuddeko naye ate n'abakoze naye bonna foreigners element kyesinza okukola it has diluted our beliefs era owulira olyakubuuza wano waliwo omuganda naye y'omuteeso gyali we needed to define what makes Uganda we needed to have some kind of a code of conduct Uganda in one of my books, in one of my books I had put it on record nti Baganda were the biggest tribe in this country and indeed they do but when you follow statistics bali mu kukendeera abanyankole abaje ndi munyankole katuli bakubiri and that comes with a lot ekitegeeza abamu abasinga they bayina obusobozi obulabirira family n'okuzaala n'okuwasa babaabu waaba kuno ennaku gye bakaaba tebasobola okulabirira Edgar kyembadde nzigusa kiri nti betudiiringa nabo batuwamba ne bayimpozinga endowooza yaabwe ku ffe ne tutaba n'amaanyi ga standinga up okulwanirira ekyo kye twali oba kitegedde Abaganda tukompromisinga nnyo abamu ne balowooza nti bali bankwe naye nze ndowooza kiva kuba nti wano ffe tukolera waka tewaliwo kisinga waka ng'osobola okujja n'ondeetera akapeeyako n'ombugutanya but you will remain here I'll do the corrections ndowooza ebirifu etuli mutwe naye ensobi ekyasinze okuba ennene y'ensobi eyakolebwa abantu abaleeta ekigambo no change abasajja abagenda mu nsiko bazimba emboozi yaabwe ne bagijustifyinga population nebagoberera ne bakwata state abaaba wa muwogo abaaba kweka baali balowooza nti banno
Katonda yabataddeko amafuta bagenda kukola byamageru. Era ngamba banange Rutamaguzi singa Katonda akomawo olumu bwati. Oyo yamukweka ku kibanyi. Yakwetugira. Njogeddeko n'abantu nga Jeno Mugisha muntu n'abalala. Aga nti amawanga gonnanga gakula bino bibaawo. Bibaawo yes. Wabula ekisinga obukulu nti mukkiriziganya nti kana akatubagiro kalina kuva wano kakome wano. Tugende ku mutendero omulala. Kati ffe wetwatuuka ku mutendero because President Museveni bwe yali ajja n'ebizibu bye byonna n'ebirungi bye byonna yali talina kufuga for life. Oba kiwulira kubanga yalina calling ya stability of state. Yes. Ye yali kyala oba owuliriza abamu ku boogezi bengalo omushanaga the historical mission of the NRA bajja bagamba nti government zigwa tetusobola kula kati tufune stability of state. Okiwulira era ffenna ne tuwayo bw'olitunuulira constitution yaffe it was a constitution of compromise. A constitution of compromise era abasemwogerere basiba bagamba nti yadde byonna tubiwaddeyo naye eddembe lyaffe okubeera mu bina by'ebyobufuzi eryo teryandukubiddwako kalulu. Ne babakuba empi ne babajeregereraawo kakkana ekyo nakyo ne tukola ki? Ebibiina by'obufuzi twabijja mu referendum. Nze ndowooza nti kasita abantu babayingizaamu ki propaganda kya no change kati bakimodify nze kifuuka paka last. Banange ne Yesu Kristo ffenna gwe tutendereza naye yali wa mugendo the Christian movement. Yes. Okiwulira naye omugendo gwe obukulembeze bwe bwali bwa bbanga ki myaka aga na handing over fact actively yakola esatu okujjako kyembuza what do you read in the meeting of Mr. Museveni and the Baganda chiefs clan chiefs abataka I am nze nga omuganda ate aliro in fact kantereze nze nga omuganda gunsinze ogw'abakadde baffe abataka abakulu b'ebika ne babuuka embuga ne bagenda ku lwaffe abazzukulu baabwe ne basinkana omukungu gwe tubanja n'ebyaffe ebyannaggwano mu ngeri etaategeerekese kubanga ffe Abaganda tulina enkola tulina emitendera tulina protocol ne procedure. Omuganda buli kintu kyonna kiri define. Oli president is the fountain of honor. Ensonga za president wa Uganda ne Buganda bwe zitakwatibwa mu mitendera tumaliriza mu 1966 confusion. And I want to profess ti ekyo kye batandise bwe kitamalaawo Buganda kijja kuleetera Uganda obuzibu. Abataka bagenze ewa president wa Uganda ali ku term limit. Anti-president yakulembere ne bamusaba ettaka first citizen. Ekyo kyokka nze ng'omuzukulu kimmala okutegeera ti sirina bunansi siri kubanga omuganda ttaka kati omukulu w'ekika omutaka baba talina ttaka nze nkyalina eggwanga akati tutunulire ba actors ababadde mu conspiracy eyo. Kabaka waffe mulwadde obulwadde bwe beyambisiza nga justification okusinkana president kyabuwemu bagenze bakiikiridde famire zaabwe sibika byaffe ensonga ze bateeseza ne president Museveni bateeseza ng'abantu ffe Katikkiro gwe twabadde tulinda atubuulire ne luli yabeegaana sometime Minisita wa Kabaka akwataganya ku nsonga z'abataka abaami abo balina office ku Bulange ekizimbe Bulange ky'abataka ne Kabaka waabwe ntegerekese. So naye kino kyekimu ku bubonero obutini ennyo obw'enguzi kati yafuuka genetic ti omusajja alimba Reverand alimba kati bantagali tobalabye bantagali tobalabye bantagali tobalabye oba babugingo tobalabye ntagali yatagala ne bugingo afutuka ebigambo tewalabako bishop ng'agamba mbunno biri abiri mukaga yengedde bama mu motoka omusajja Archbishop Sheridan
You get? Yes. Nga tugenda awo mutogikwata kaawo. Age limit. One of my books. Yakwata omuvubuka mu manyi embalala. Namu printing sa baptism certificates. Mbono muto bambatiza nga nebazi nze kwanze nze mbera nnyo ku Nassa ku William Street nsobola okuddira document eno nenjifuula ey'emyaka 5 emabega ne bagi bindinga naye omuvubuka oyo tebamusasula kati twatwalako Embizi ku kyache na Mirembe nga ne kyachi tulaba ebongoota efuluuta evuya mpulira sewo okay era neewonyeza kyakyawo sibamaze ne bagisasula mu lunaku olwo tuzimbye kyakyawo njagala okugeza ku Mayanja ku kyabataka kyemutanategeera nti mukulu Museveni buli institution yonna erimu double. But what is it? We are not in the federal system. What I'm he has met people from Busoga. What I'm saying. He has built houses for chiefs. And He has built houses for chiefs. Bw'otunuulira institution zino n'ozitunuulira n'olowooza ze zimu olwaleero ku surface, you go with a very wrong conclusion. Obwakabaka bwa Buganda tebufaanagana na bwa emolimoli bw'etteeso. Ediga uliriza netoro ne Busoga yanjawulo all kingdoms are all under one man. Mr. Museveni kyekino ediga yabakulembera mu ekirungi gwe gyova manyiyo namwe institution yammwe muyina original ne fake muyina katuulamu ayina side yiye kubanga tufugwa bagolira institution erimu original ne fake buli kibinja political parties muli parties muberamu original ne fake lwaki Buganda ina lwaki webefuna sente za gavumenti ekyo tekiri mu buzibu kanze mba nkiddamu fe Abaganda batukuza batugamba titompa biviiri bya kyennyanja oba mutwe mpeddobo nevubire era jjukira nti President Museveni yateesaako nti kabaka wa Buganda bamuteeke ku peroolo ya gavumenti Abaganda ne bagamba nedda oyo tapakasa oba weebusoga yazaagala well and good fe tetukinaako buzibu Buganda kingdom gets money from the central government. Buganda government sente zeyagala mu central government bye bino wamanga esente mu ttaka lyaffe because we balande load gokimanyi nti Kampala ali ku liizi ya myaka 99 ejagwako mu mwaka 2000 endagaano yali egamba nti at the expiry of the lease agreement the land and its development shall be returned to the Kabaka of Buganda. Ekyo kwe kwali ensasage yali Masiro nga baagala okudefininga that Kabaka of Buganda anaabeera recipient w'ebintu bino bye bainvestinzeemu ennyo. So ebintu bino bisasamaza lwa nsonga the agenda of the people in power is corrupt. Si ya bwerufu si ya mazima. Era ne President Museveni lwaki obadde obuuza nomani olisiimako di president nga alina kyakoze. Kati kankubuulire President aganye okwogera in a scientific language. Bw'okwata President Museveni omutwala mu lab n'omudismembalinga genes ze zisinga obunene ziri corrupt lwaki? Amaze ebbanga lyeri nga tugayitajjukira myaka gye. Nyamana anonyereza n'agitegeera tibamuzala anamu. President Museveni buli wamusisinkana akunyumiza emboozi okuva mu 17th century. Tasobola kubanga. Yes, and I respect him for that. Kubagamba by 1986 litwajja nabange yakawamba eggulu. You see to him when he's giving his speeches, it's as if yawambye eggulu. Kubanga omuntu afa yandigambye okuva omwaka oguwedde. But this guy abadusa katamina bazi mabega now take 1986. So he wants us to foolishly think and reason mbu Uganda but atuyambye nnyo nti era akyali mu bizibu eby'amaanyi ennyo byakyanga mu 1986. In order for us to fight to reduce corruption successfully, we need new actors. Wait, where does this abantu bagamba whoever seeks justice goes with the clean hands. Aina genda n'emikono emikyamu. Emikono gya President Museveni because of the history, because of other geostrategic arguments are getting involved mu musaayi. Ndakika bbiri. Twetaaga a new team
with fresh ideas ne focus in the president. No, it's not wishful thinking. It can happen. It can happen. It's so wishful. It's been 40 years. It can even be 100 years. Okay, sir. It can even be 100 years. In just a minute or a minute and a half, just where does this leave Buganda in the politics of this country? And also comment on you always being the kingmakers, but not taking the power yourself. It is because oyina okutegeera Buganda n'Abangereza nga bali wano. I know Baganda who are proud to work at Mengo, not at central government. Ekyo kyekikula kyaffe. Kiringa otasobola kubuuza abakonjo lwaki muli bampi. That is them. Bagale nga bwe bali yiyi engeri gy'okolagana nabo. Ffe bwetuto bwe tuli ffe tutegeerera Mengo. Lwansonga bakituyonsa mabeere bino ebya Uganda babitusomesa kusomera ate kati babijjawo. Tekyali civic education ku primary level. Okitegedde. Naye ffe nga maama akuyonsa akuwanda eddusu mu kyenyaga. Yegwe Mayanja oli Muganda. Oyagalanga nnyo ekikakyo, oyagalanga nnyo kabakawo. Muganda yeeyisa ati eyo ye structure mwe tukulira paka eno gye tukola ki. It is genetic. Oba kitegedde. Era abantu abamu abazze wano ne babeera successful yadde si Baganda. Bo basoma ekyo. Ne bafuna n'amanya, ne bafuna n'ebika, ne bafuna ne culture ate ne babyagala n'okutusinga. So akatuubagiro kano kino ekikolwa ekyakoleddwa nze nkugambye tekirimu kirungi eri Obuganda lwansonga nti President Museveni singa twabadde mu kooti eri free and fair kuzimu ku nsonga z'Abaganda eziri pertinent is choose the number one. Okiwulira? Bw'abanga ali fair nga yagaliza Obuganda, the discussion about how do we correct those historical mistakes yandibadde open siyachi yekera siyagolirawo siyakuleyinga mbushi balabye kabaka musajja yimba nti balaba Mutesa taliiwo ne batutigomya kati nabano balabye kabaka taliiwo tulina n'olugero nti taata waata bebikere bikola ki bwe twalinga abaana batonga entebe ya taata tetuulwamu ne waba yagenda singo naye nga twebbirira n'omuganda kati leero yenze kakati balabye nanyini mutaliimu abataka ne betulinkiriza naye oba osomye ebyobafaayo bya Buganda abataka batwalako Katikkiro bamujja ku kyaki e Lubagaawo tolaba nti waliwo akaserengeto Katikkiro yagenda namugesi obugugulano bw'abataka n'obwakabaka bulabika nga bukomyewo temuliimu kalungi n'akamu tugenda kufuna bizibu. Tusiibule mu dakiika emu otwena obubaka bw'obusembayo. No, obubaka obusembayo bwa abaazirwanako ndowooza tulina okufunayo meeting yenda kugenda ne Mayanja twenoonyeeko buli omu alite enkovuze tuzinyige abantu bangi abaazirwanako tugenda ku ssaawa embeera. I think by God's grace this coming July we should meet tulabe bwe kinaba kyetaagisa n'okujja n'olweyo twere n'abamu abaagala twerimbikamu kubanga buli kintu nga banagambe mulimu original ne fake kati soke tukebere tusooka tukubako bwe tulaba oli mu China oba oli original mu struggle ate tulaba tulamalirizaawo. By God's grace also would want to call upon I think Jajja Mwami yandekuye mu mutima tusaawo I think truth telling and reconciliation platform kyogere bajjako kuba emiggo besigikasa ebyogere ebyo n'akyayibwa buli muntu ajjeyo ekube mu mutima ku musaayi gwa ssene gwa wuuso oba mubasaddaka n'okusaddaka tusobola obbasonyiwa batuviire ku ggwanga lino because China nogamba Namujo yali Tiggaalo teyasaddaako oyo n'atasaddaako okutuuka mu matiribo n'agafaanana gatyo obulamu Mukama yamukisa gugwe ssebo abamu baditapinga mu gy'abeene ne bagibba era nga tukunoonyereza Kaini yabbo gwa Abe kati nabo bakaini bangi mu nsi muno tetwagala kubba jaffe akuume bannange ensaawa enye ez'akalasa mayanzi neyanziza bassebo kibeera kya kitiibwa okubeera nammwe era nange empeewa nnyo ekitiibwa I'm really honored okuba hostinga nammwe mbawa honor mu bitiibwa byammwe byonna. Tweyanziza mwena batulabye abasindise message muli nno bangi. Lace up weereza Mwesige Joram I missed the beginning, you can go watch it on YouTube.
Farida bantu bangi honorable zake tweyanziza okubanga okyalaba paka essaawa zino nakyeyina Rita, but why is it that corrupt officials are arrested well but activists mishandled by Uganda police? Ba corrupt officials babagirayo neryo luzira waliyo wodi ezaba abasajja tebalumwa konsi balina wotahita mukina gwemanyi ekiri eruzira see you guys tomorrow. It's Woman Crush Wednesday. Abachana bagenda kubeera wano nga babaweereza paka ku ssaawa 4. Do not miss. Kulokuna tubeera the voltage, kulokutano the interface show, political nights naye ebeerawo, snap talk zonna shows. Bamulabye ku birala kati balabye mukajanga kulokuna na Mayanja. So we shall see you tomorrow same time same station. My name is Edgar Matthew Karanga. This is Digitalk TV. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.